اور محمد والے محمد صلوات. السلام علیکم ایوریون. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آج شرکت کریں مجلس کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 وقت سورہ اخلاص ہمارے نانی جان زبیدہ بیگم بنت طیب حسین کی گزارش ہے. سورہ فاتحہ 3 وقت سورہ اخلاص انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں. پہلے قرآن کی تلاوت ہادی شبیر جو گریٹ گرینڈ سن آف زبیدہ بیگم. انشاءاللہ وہ سورہ فجر، سورہ فاتحہ اور سورہ فجر کی تلاوت. اس کے بعد انشاءاللہ دعائے توسل حامد شبیر. پھر اس کے بعد ماموں ہمارے شمول حسین حدیث قصہ انشاءاللہ، اور چھوٹا سا سلام مرثیہ. اس کے بعد شیخ جلیل انشاءاللہ. شیخ جلیل we are expecting him to be here around 7:45 or 7:50 and we'll inshallah wrap up the majlis before Maghribain and then inshallah after Maghribain nazar will be served. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بر محمد والے محمد صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوات. ماشاء اللہ بھائی بہت اچھا پڑھا. حامد سے گزارش ہے کہ دعائے توسل کی انشاءاللہ. احسان. محمد والے محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله
يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقي يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا وجيها عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي الأسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وسي الحسن والخلف الهجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها عند الله حاجات يا ساداتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا إن الله رجائي يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله الظالمين من الأولين والآخرين آمين يا رب العالمين. बहुत बहुत शुक्रिया हामिद। मामू आपसे गुजारिश है हदीस के साथ। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد اجل فرجہم واشرنا معہم وارزقنا شفاعتہم والان اعداءہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ وقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتنی بالکساء الیمانی فغطیته به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وعلى فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام علیک یا اماں وقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی وقال یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ وقلت نعم ان جدک تحت الکساء فاقبل الحسن نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ اتعاذن لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لک ودخل معه تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وعلی فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمّا وقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمّاه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله وتعاذن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فاقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله وقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رائحة عقيل بن عمي رسول الله وقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتعاذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله وتعاذن لي أن أكون معكم
تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قضى برسول الله بتر في الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني خلقت سماء مبنية ولا أرضا مضيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا ربي يتعاذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي لا يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعاذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. وقالوا علي إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي إذن بالله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اجل فرجهم واشرهم. شکریہ. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں گزارش کرتا ہوں اخیل سے سلام کی. پر محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ بسم اللہ. بر محمد وآل محمد صلوات. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر. چلتے نا کیسے گرایا خود کو جلتی ریت پر. گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر. پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بائی حسین. کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو. کون تھا جو مرنے والوں
بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، بہہ رہے تھے آنکھ سے آنسو تیری رخصت کے وقت، پھر کوئی آنسو نہ طبقا آنکھ پترائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسماں تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، دور افتادہ سفر سے لوٹ کر میں نے نوے، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا بس تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، صلوات۔ بہت بہت شکریہ آخر، ہمیں گزارش کرنا وجاہت سے مرسی کے لیے انشاءاللہ، بر محمد والے محمد صلوات اللہ۔ دیگر صلوات فدا ہوں اس پہ سلامی ہے جس کا نام حسین، میرا موئی میرا آقا میرا امام، میرا موئی میرا آقا میرا امام حسین، صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا، کریں قبول الہی میرا سلام، کریں قبول الہی میرا سلام حسین، پناہ لیتے تھے دشمن اجل کے دامن میں جو وار کرتے تھے، لے کر علی کا نام جو وار کرتے تھے، لے کر علی کا نام حسین، فدا ہوں اس پہ۔ فاتحہ۔ جب پریشاں ہوئی مولا کی جماعت
رن میں ہر نمازی کو پسند آئی، اقامت رن میں قبلہ دین کیا قصد، عبادت رن میں شکل محراب ننی تھے، شکل محراب نبی تھے، شہادت بول ہوا اس کو امام دو جا کہتے ہیں، تیغوں کے سائے میں شبیر، تیغوں کے سائے میں شبیر، اذا کہتے ہیں ساکن عرش بری کرنے لگے نالوا، شاہ تکبیر یہاں کہہ چکے اللہ اللہ، اور قامت میں ہوئے سر شہ عالی جا، جان واحد پہ گرے آن کے، جان واحد پہ گرے آن کے، لا سورہ حمد نبی زادہ پڑا چاہتا تھا، شمر خنجر لیے سینے، شمر خنجر لیے سینے، شمر خنجر لیے سینے پر چڑھا جاتا زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے، نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالی پر استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا، کوئی اتنا نہیں کہتا کہ نبی زادہ ہے، فضائے سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر، نیت ذبح ادھر شمر نہیں کرتا ہے، خنجر ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، بوسگائے نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بولے شاہ جس میں تو راضی ہو، نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، یہ حلق یہ حلق نبی ہے، یہ بدن ان کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جناتی ہے، ابھی تو ذبح نہ کرنا ابھی تو ذبح نہ کرنا میری ماں، ناگائی یہ آواز کے اماں صدقے میرے ماں باپ فدا میں تیرے، قرباں صدقے کون کون آج ہو تجھ پہ میری جاں صدقے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے، نادان صدقے قتل گاہ کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، ہر ایک ننھے سے لاشے، ہر ایک ننھے سے لاشے کو لیے جاتی تھی، قافلہ لٹ
لشکر نہ رہا جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہ گیا درد کمر ہائے برادر نہ رہا اب خبر آپ نے لیا اب خبر آپ نے لیا کہ جب گھر ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے بوسگاہ نبوی کٹنے کو بوسگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آستی الٹی ہے کیوں دیکھو آستی الٹی ہے کیوں آستی الٹی ہے کیوں دیکھو کیوں کھینچا کیا اسے پالا تھا کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذب میرے بچے کو نہ کر ذب میرے بچے کو نہ کر ذب پیغمبر کے لیے اور محمد والے محمد صلوات محمد لیکن my Sheikh Jalil to do a majlis inshallah, address majlis inshallah. اور محمد والے محمد صلوات ہمارے دیگر صلوات أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي وحبيبي ونور قلبي طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا A request of Surah Al-Fatiha for Al-Marhuma Zubayda Baygham binti Tayyib Abdul Hussein. May Allah be pleased with her soul. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يلد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على There is another request of Surah Al-Fatiha for someone who passed away this morning. Alafia Federal Binti Shiraz
Lokhandwala. May Allah be pleased with the soul. Surah Al-Mubarakat Al-Fatiha. Bismillah. And also for your marhumin and marhumat, another Surah Al-Fatiha. Bismillah. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. One of the very important questions that every decent human being should ask himself, as we all know for sure, one of the very common things that no two human beings will disagree among themselves is about death. We all disagree about many things, and as a matter of fact, the Holy Quran tells you and I the nature of human being. Our nature is to disagree. If you see people disagreeing, Allah says that's how they are. That's how we are. And Quran says, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Al-jadal, argument. That's why Allah knew how we like to argue. That's why Allah put so many devices to record us. So Yawm al-Qiyamah, you don't have a room to argue with Allah. Allah knew that. As a nature, Allah subhanahu wa ta'ala knows if He was to try to be the one to record you, Yawm al-Qiyamah say, Ya Allah, no, it would have been this way. That's why Allah put Raqib wa Atid, a recording. Allah says not enough. I'm going to let the earth that you walk on record you too. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. This earth will tell Allah the story. Ya Allah, not only that, Allah said, no, maybe these things are outside you. I'm going to make something within your body to record you too. Allah said, your skin. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْهِ. Yawm al-Qiyamah, Allah said, this skin will talk to Allah. All what we did. Then we have no room to argue with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah said, not only that, every imam, every ma'asum is also recording and watching everything we do. But it's not enough. Allah said, I am also watching too. And Quran, Imam Ali and Amir al-Mu'mineen, Salamullahi alayhi, we read in Dua Kumail every Thursday night where he says, الَّذِينَ وَكَّلْتَهُمْ بِحِفْظِ مَا يَكُونُ مِنِّي وَجَعَلْتَهُمْ رَقِيبًا عَتِيدًا شُهُودًا عَلَيَّ مَعَ جَوَارِحِي, with all my part of my body. وَكُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيَّ مِنْ وَرَائِهِمْ. They are all watching, but you also recording and watching. That's the human being. Now, because of human being argue in every matter, but there are very few things in life
where humans don't argue with them. It's one of the common sense. One of them about death. Now we can argue with anybody. Atheists, I don't believe there is a God. Okay, sure. I do, you don't, fine. But do you agree you're going to die? So of course. I can disagree with anyone about everything in this universe. But one thing every human being knows is we all will die at some point. It's a common sense. It's agreed on. But the most important question, and what I call it $1 billion question, and that is, what should I do to prepare for that journey? Now, if any one of us today, I know for sure I have a trip to Iraq. I know for sure. We start preparing, getting my toothbrush, my soap, the clothes I'm going to wear, my shoes, everything. And we know that. And I know for sure I'm going this trip and I'm coming back. We know that. Inshallah, we're coming back. But we prepare for it. But the journey we all know, no coming back. That's the journey that we don't prepare for. That journey, we all know is coming. And we don't know when. Right? Now, the journey we travel, we know when. And we know what time I have to be at the airport. I know that. But I'm still preparing for it. But the journey that I don't know when, that is the journey that we are not prepared about. And Quran tells you, this is the journey that worth your preparation. This journey is so important, you have to prepare for it. Now, tonight we want to talk about, Ya Allah, you are the creator. Ya Quran, what is it that we should do to prepare ourselves for that journey? What is that important thing that I need to prepare for that journey? Now, Quran says there is one thing that is the most important thing. Everything else that you may think, the Quran says it's not just that important. One thing, if we are able to have, it's your journey to Akhirah is success. But if I have everything in this universe, as many of us we do, we try to prepare things here. You know, many often times try to prepare houses, cars, clothes, bank account, money. That's how we try to prepare. And Quran tells you all of this is not beneficial. Ya Allah, if I have a lot of money, would that benefit Yawm al-Qiyamah? Allah says. Ya Rab, what about children? He said no. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. The day that money and children is not beneficial. Ya Rab, what is beneficial? What we need so I can prepare in this world to come to Yawm al-Qiyamah being successful. Allah says, وَتَزَوَّدُ. Prepare, take provisions. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Allah said the best provision that we all need, which will be beneficial for you Yawm al-Qiyamah, Allah says is called taqwa. That is what we need for Yawm al-Akhirah. And that is why Quran, the ayah we just read, Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya ayyuha alladhina amanu, those of you believe, Allah says that taqullah, fear Allah. Taqullah. Now, according to the Mufassirin and ulama, they said the way the ayah came is telling us there are different levels in Islam. One level is called Darajatul Iman. Al-Mu'min is one level. But there's another level higher than Mu'min. And it's called Muttaqi. Now what is Muttaqi? At-Taqwa is the name of the title. The person practicing it is called Muttaqi. Al-Muttaqi or At-Taqwa, this word is driven from the word called Waqa. Waqa, yaqi, wiqayatan. Wiqaya meaning protection. At-Taqwa is driven from the word protection.
Literally, in Islam, when we say taqwa, meaning حفظ النفس عن الوقوع في الإثم, to protect your nafs. Now listen carefully to this definition. Humankind, you have aql, you have badan, you have ruh, then you have nafs. In definition, they didn't say حفظ البدن, they didn't say حفظ الروح, they didn't say حفظ العقل. No, حفظ النفس. You know why? Because humankind's problem is all called a nafs. Aql is not a problem. Your body is not a problem. Why? Because Allah subhanahu wa ta'ala, when He created this body, there is called something called al-aql. There is nafs, there is badan, there is ruh. Now, al-aql in the system of Allah supposed to be the leader, the president. That's the way Allah designed it. The aql is the president. Al-ruh, say I'm all for it. Al-badan, say I'm all for it. Aql, you be the leader. You know the only one say no? The nafs. He's the one who challenged. Now let me give you this example. It's not a bad one, but just to think about it. You know, al-badan, al-ruh, they are like children born in Pakistan, in Africa. And nafs, children born in America. But they question everything, right? Not like the one who are born outside this country. They are almost submissive, right? But here you tell them, sit down. Why? Say, close the door. Why? They want to know answer for everything. That's nafs. And nafs constantly asking questions. And sometimes not only ask questions, and want to dominate the aql and take the job of aql. And that is why when they define at-taqwa, hifdhun nafs, to protect that nafs. Because when the nafs submits, then we're all good. So they say hifdhun nafs anma yu'tham, to protect your soul from falling into sin. Because aql itself will never lead you to sin. The body by itself will never lead to sin. Ar-ruh will never lead to sin. The only one who can lead to sin is nafs. Why? Because from day one, when Allah created nafs, Allah put two potential within the nafs. One is called in nafs, Allah said, فَأَلْهَمَهَا فُجُورٌ وَتَقْوَى. There are two potential in nafs. One is taqwa, one is in nafs. That nafs is has this potential of doing these two things. When a person is able to develop the power and control on nafs, then the nafs becomes submissive, and then the person becomes a rawhani. That is what's called at-taqwa. Now, this taqwa, as we speak, Quran tells you and I, you should, as a mu'min, that is what you should. You should work for. Now, in this life that we live in, as a mu'min, our goal should be taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Everything that you want to chase in this world, your aim and your priority should be taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. This taqwa Allah that we speak about, our imams and Ahlul Bayt alayhimus salam, they emphasize the importance of taqwa in your life. And tonight we want to talk about this taqwa and how it's important in our life. Not only in your life, in barzakh and yawm al-qiyamah altogether. Taqwa Allah is not just important in this universe. It's not only in barzakh, even yawm al-qiyamah. And not only that, this taqwa is important in your life as an individual, only you, and it has also important in your life and your children's life. You know, according to the Quran, when a father or a mother fears Allah, Allah said that taqwa can also help his children or her children. That is how important this taqwa is. Now this taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala tells you, is so important in your life
that if a person is able to develop taqwa Allah, Allah said there is so much that comes with it in this world. Many benefits of a person who fears Allah subhanahu wa ta'ala. Now what does it mean, taqwa Allah? Practically. Imam Amir al-Mu'mineen salamullahi alayhi sallallahu. When they ask him, Ya Amir al-Mu'mineen, sif lana taqwa, can you define taqwa to any ordinary person, to the level of every human being? Imam Ali says, sure. Ya Amir al-Mu'mineen, tell us. He says, has any one of you, hal kana ahadukum, had any one of you ever been in place such as forest? And that forest is filled with thorns. You know thorns, right? It's the last thing you want to step on. Filled with thorns. And you happen to be walking in that forest. How do you walk? Imam Ali asked, they say, Ya Amir al-Mu'mineen, when we lift one foot, we will be careful not to put the foot down unless it's clear from thorns. Then we lift another one. Then we're careful to make sure that where we put is also free of thorns. Imam Ali said, that's how taqwa Allah is. Which means, when a person develops God conscious within themselves, where every action they have to find within themselves, whether it's halal or haram, whether being is accepted to do or not accepted to do. That would call a taqwa. Meaning, when a person, everything that I want to do, I first have to ask myself, هل فيه رضا الله? Does Allah accept it? Does Allah okays it? If Allah okays it, then yes. Even if the entire world, even if the entire world didn't okay it, but Allah okays it, and I say I go with Allah subhanahu wa ta'ala. Now, if something that people think is a norm in the society, but Allah said it's haram. Now, if I do it, I will be looking like, for example, different person. I will be mocked. I will be looked down. So should I do it? If you have the taqwa Allah, you wouldn't care about what others will say. You will more care about what He says. That's the taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. And I'm talking to our youth, because we live at a time where when you turn right and left, we know for sure you are being bombarded with so many challenges today. In schools, in malls, at homes, on your phones, all of this is surrounded. But one thing you have to remember, you are Abdullah, not Abdul Dunya, not Abdul Nas. You are first and foremost the slave of Allah. Meaning what? I do what pleases Allah, not what pleases human being. Because remember, if you do something that pleases other human being, listen to Shaitan. Shaitan is the leader of misguided. Yawmul Qiyamah, when people grab him, what do you say? I say, فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Don't blame me, blame yourself. Why blame yourself? I say, مَا كَانَ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ. I just invited you, فَاسْتَجَبْتُمْ لِي, and then you accepted the invitation. That's Shaitan saying. Quran tells you, right? Shaitan said, don't blame me. All I did, I call, and you pick up the call. Right? You have the power not to, but you chose to. So the blame is you, not me. Let us have this within ourselves. That when those temptation comes on your way, remember that I am Abdullah. And this is something to be proud of. There is nothing to be proud of in this world better than to be Abdullah. And not because I said, because Mawla al-Mu'mineen, Amir al-Mu'mineen, Salamullahi alayhi, Allahumma salli alayhi. He said in a beautiful poem that he made, he says, Ilahi, my Lord, talking to Allah, Kafani fakhra.
You know, fakhr in Arabic means what? Pride. Kafani fakhran an akuna laka abda. My pride is that I'm your servant. Wa kafani izza, and my honor is what? An takuna liya rabba. My honor exists in what? That I'm proud that you are my Lord. That's Imam Ali alayhi salam. So when you look at this, that you are the servant of Allah and that you are here to please no one but Allah subhanahu wa ta'ala. And if you have this in mind, everything else becomes less important. Everything becomes less, and the most important is Allah subhanahu wa ta'ala. And if you do that, Allah salli ala. And if you do that, listen to Allah tells you in the Quran, Ya Rabb, if I become your slave, I submitted everything to you, I surrender everything, what do I get? I say, that's Jannah. I say, no, Ya Allah, Jannah, I have to die. I want something here, quick. You live in America, right? Fast food, no time to waste. Here, Ya Allah, show me something that I can benefit in this dunya. If I become muttaqi and I surrender and submit to your will, Allah says, I'll tell you what you can gain if you surrender your will to Allah. The first, Allah subhanahu wa ta'ala says, I guarantee your rizq. Ya Rabb. Now think about it, brothers and sisters. You know Bill Gates is one of the richest guys in the world, right? Good. If Bill Gates says to you, don't worry, your mortgage is taken care of, wouldn't you sleep at night and snore as much as you can? Huh? Bill Gates said, no, don't worry, your mortgage is done. He haven't given you the check, right? But he told you, and you know he's a rich guy, and he can do it. But he just gave you his word, right? Say, Alhamdulillah, I don't have to deal with the mortgage company. Sadaqallahu al-azim, right? That's humankind. Allah Rabbul Alameen, I say, if you are to develop taqwa, submit fully to me, I say, I guarantee your rizq. What did he say that in Surah Al-Talaq? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Whoever, and the word man, male, female, everyone, whoever develop the fear of Allah, Allah say, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah said, I will make ways for him or her. Not only that, وَيَرْزُقُهُ rizq. Allah said, and then we guarantee his rizq or her rizq مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, from ways he or she is not even expecting. Allah is telling you, your rizq is taken care of. Now let's analyze what's the meaning of rizq from the Quranic point of view. The word rizq has many meanings in the Quran. Number one, rizq in the Quran sometimes comes to mean rain. You know, rain is the source of our barakat. That's when it comes, the food comes, the animals benefit, and the life nourished from the water. Allah said in the Quran, in some places, He says, I will send your rizq from the sky, which means rain. And He said in the Quran, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. That rizq, that means rain. Sometimes a rizq comes to mean food. In Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says, in Surah Maryam, when Maryam was in she was in the temple praying, Zakaria comes and he sees there's a food all over around Maryam. He asks her, Anna laki hada. Where did you get this? I didn't provide it for you. Qalat min indillah. From Allah. Then she added, Inna Allah yarzuqu. Rizq. She says, Yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. My Lord gives his sustenance to whomever he wishes without accountability. Now what she means by rizq, that's mean what? It's food. Number three, the word rizq comes to mean an-ni'ma al-ukhrawiyya, blessings of akhirah.
In Surah Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. The rizq means النِّعْمَ الْأُخْرَوِ, blessings of akhirah. What are they? You cannot even imagine. That's number 3. Number 4, ar-rizq also sometimes it comes to mean something absolutely different, brothers and sisters. One of the meaning of rizq is obedience to Allah and staying away from shaitan. That's one of the rizq. Now there's a dua we read in the month of Ramadan, and it's known as Imam al-Hujjah, dua from Imam al-Zaman. Alright? And that dua, what does it say? Allahumma arzuqna توفيق الطاعة وبعد المعصية. Imam Zaman, from that dua, he said, Allahumma arzuqna. Allah give us a rizq. What rizq? It says, توفيق الطاعة. Tawfiq to obey you. Meaning when you are able to do good deeds, it's a rizq from Allah for you. Now many times we think rizq is only food, only money. Allah, Imam said, no, a rizq can be obedience to Allah that you're given is another risk of Allah. Now there is more risk, brothers and sisters, to understand today. One of them, a risk can be also your being muwali li Ahlul Bayt. Being your full of Ahlul Bayt is another risk. And staying away from the enemies of Ahlul Bayt is another risk too. Now you read Ziyarat Ashura. Pay attention carefully, brothers and sisters. What Imam is saying in Ziyarat Ashura, it says, فَأَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي بِمَعْرِفَتِكُمْ. I ask Allah, who have honored me to get to know you, Ahlul Bayt. وَرَزَقَنِي البراءة من أعدائكم. And he granted me the risk. What risk? To stay away from your enemies. Allah. A risk. You are today. Many of us say, oh, I didn't get my risk. But you don't know that you being full of Ahlul Bayt is another risk from Allah for you. Not only that, in Ziyarat Ashura, there is another point. You're asking Allah to give you the tawfiq to stand and fight next to the Imam al-Hujjah when he comes. وأن يرزقني طلب ثاركم مع إمام هدى ناطق منكم بالحق. The word that is you, what? Rizqni, give me the risk so that I get to stand with your Imam, with my Imam, when he comes to seek the revenge. That's one of the main risk. So, when the ayah tells you, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ الرِّزْقِ كُلُّ خَيْرٍ. Every good comes on your way. Just if you are able to develop taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. That's number one. Number 2, and this goes to our brothers, especially the youth who are in schools now. Now, many often, we all want to be very educated, very on top. Yes, your good work pays, no doubt. But something to learn tonight, brothers and sisters, especially the youth. You cannot get knowledge that you want without the help of Allah. That is something to keep in mind. Now, you might be able to get the knowledge of humankind, but there is an extra Allah said, I give. But that knowledge only goes to people who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Listen to the Quran. Allah subhanahu wa ta'ala said, Ya ayyuhalladhina amanu, those of you who believe, you fear Allah, you have Allah in you. He said, wattaqullah وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ. Allah said, have my fear in your heart and I will give you knowledge. I will teach you.
What kind of teacher are we talking about? What kind of knowledge are we talking about? There are certain knowledge you cannot find it in the book. Allama Tabatabai rahmatullahi ta'ala alayh, when he goes and makes some researches and he comes with some of the new information, people will ask him, how did you get this? Then he says, Hada hiba min Allah. I didn't read it in the book. This is from Allah. Abu Hassan al-Basri, one of the great scholars in Iraq, whenever he has something very complicated that he wants to research and get the answer, he leaves home and go to mountains. He makes 2 rak'ah prayer and then he starts dua and dua and dua. Sometimes 2 days, sometimes 3 days. Then Allah gives him the answer of his research. You know what he does? Abu Hassan al-Basri. Then he comes out, he goes on top of the mountain and he says, Aina al-muluk? Where are the kings who think money and the world makes them happy? He says, Aina al-muluk wa abna al-muluk min hadhihi al-ladda? Where are the kings and their children to see and feel the pleasure that I'm having now, just forgetting this information that Allah just gave us? That is number 2, brothers and sisters. If you want knowledge, there are 3 types of knowledge in this world. One is called al-ilm al-wahbi. Al-ilm al-wahbi means what? Knowledge that Allah gives to everybody. Muslim, kafir, anyone. Allah says, I give to everybody. The second one is called al-ilm al-kasbi. It's the knowledge you obtain by reading, by asking. And then the third one is called al-ilmul ladunni. The knowledge has come from Allah subhanahu wa ta'ala. That knowledge, you cannot find it from a person. It only comes from Allah. And that knowledge is knowledge of ma'soom, which is cannot be contaminated with human mistakes or human error. Every knowledge that we might get, today you might be just the most beautiful thing, but years to come, maybe they might be full of mistakes. Many scholars have proven some knowledge that years ago people thought that was it. But with the time, they came and found out, oh, there's a human error in there. They left it. But when the knowledge comes from Allah, is secure and protected from today till the day of Qiyamah. That is the second benefit of taqwa. Number 3 of taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala said to tell you and I, in this world, if we are to have Allah in mind and be God conscious, Allah subhanahu wa ta'ala says, your children are protected by Allah. Your children, Allah said, I will protect them. Ya Allah, I have children, I'm worried about their future, their well-being, what will happen to them? Allah says, I want you to do one thing and I will take care of it. No, brothers, let me tell you this. We live in America. Everything is about insurance, right? Your car needs to be insured. Your house needs to be insured. Your life is insured too in America. Everything is insured. Allah is telling you, I can insure your children after your death. Listen to the Quran. Allah says, وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. Those who may leave their children and they worry about them. They're still young. What will happen to them? Would they make it in life? Would they survive? Something will happen. Allah said, don't worry. Allah said, just do 2 things and we take care of you. What are they? Allah said, فَلْيَتَّقُوا اللَّهِ. Allah said, fear Allah. Fear me and I'll take care of you. Not only that, it says, وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. 2 things. One is, have Allah in mind. And 2, watch your mouth and what you say and make sure whatever you say is always true. These 2 things Allah says done. Ya Rab, let me ask you a question. You're telling me you will protect my children when I die if I fear you? Allah says yes. Ya Allah, can you give me an example? Allah said, look in Surah Al-Kahf. We did that to some people. They are not prophet, huh? They are not ma'sumeen. They were good mu'mineen and we did that for them. And we can do for you too.
Listen to the Quran at the end of Surah Al-Kahf. When Musa alayhi salam and Khidr, they passed by a village when they saw a wall was about to collapse. And Khidr told Musa, let's build the wall. Musa said, these people, we asked them for food. We asked them to be hospitable with us. They refused. Why do you want to do this for them? Khidr said, no, we have to. They took it upon themselves. They built the wall. After they finished, listen to Khidr telling Musa, why did you have to build the wall? Khidr says, فَأَمَّا الْجِدَارِ. See the wall that we just rebuilt? فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ. It belongs to child. You know, Ghulam, you know, I know in Pakistan and India they use a lot. Ghulam Hussein. Right? Ghulam in Arabic, it's used for a teenager. Called Ghulam. Teenager. Now, it says, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ. Ghulam means two teenagers. فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. Yatim means what? وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزًا لَهُمَا. Underneath of that wall, the father died and left a treasure underneath. And the children have no clue about it. Ya Allah. Then what? وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزًا لَهُمَا. Then Allah wanted to protect their treasure. Ya Allah, why do you want to protect? Now listen to the Quran. وَكَانَ أَبُوهُمَا. Allah, their father, Salihan, was a righteous man. Ya Allah, what happened to the children? Allah said, I don't care about them. They were not the good ones, but because their father was a righteous one, Allah said, I send two of my servants to take care of their treasure until the time they get to take their treasure. If Allah can do, and Allah didn't say they're prophet or they are regular mu'mineen. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. If we also follow the steps, we will be also taking, Allah will take care of your children and your family. One of the best example of Abuhuma Salihah is nobody but Abu al-Fadl al-Abbas. Quran says, وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. And you come to the ziyarah of Abu al-Fadl al-Abbas, Assalamu alayka ya ayyuha al-abdu as-salih. What makes him salih? Al-muti'u lillah wa li rasul. Taqwa made him to become salih. Abu al-Fadl al-Abbas materialized taqwa in his life, where he was fully obedient to Allah and the Imam of his time. From the beginning till the end of his life, until the day of Ashura, when Abu al-Fadl al-Abbas was the one who was carrying the flag of Ahlul Bayt alayhi salam. Later on, the children came to him. They were crying, Al-Atash, Al-Atash. Can you give us water? Abu al-Fadl al-Abbas goes to Imam Hussein. Can I go get water for the children? Imam Hussein said to him, Ya Abu al-Fadl, he said, you are my backbone. I don't want you to go, Ya Abu al-Fadl. If something happened to you, I said, all my army will be collapsed. I depend on you, Ya Abu al-Fadl. Please stay. Abu al-Fadl says, Sam'an wa ta'atan. I heard and obeyed. Time goes on. It came to Sukayna, where she couldn't take it anymore. She comes to her uncle, Abu al-Fadl. But this time was different. She said, Ya Ammi, my uncle. Say, look at my lips, how dry it has been days I haven't tasted water. Ya Amma, can you get me water? Can you do something? Abu al-Fadl al-Abbas went to his master Imam Hussein alayhi salam. He says, now I can no longer take it. Now the children are asking for water, and not only that, Sukayna is the one came to ask him specifically. And can I honor that? Imam Hussein said, please honor that. Abu al-Fadl al-Abbas, he turned towards the Furat with his sword. What the narration says, he fought قاتل قتال الأبطال till he reached to that water. As he got to the water, as tasty as he was, he took the water to drink.
he remembered his master Aba Abdullah al-Hussein, and he says, لا يا نفس هوني من بعد الحسين لا تقول. How can I drink when my master is waiting? He dropped the water. He filled the water in that jar. He took his way back. The enemies surrounded him. As he was fighting left and right, Umar ibn Sa'ad said to his soldiers, لا تسمحوا لأبي الفضل. Don't ever allow him to take that water to the tent of Imam Hussein, because if he did, we will not be able to fight Abu al-Fadl Abbas or Imam Hussein. That is when the techniques changed. Some of them started hiding to wait to Abu al-Fadl Abbas to come through. Abu al-Fadl Abbas continued to fight. As he was fighting left and right, moving forward, he came to a point when one of them was hiding behind the palm tree, waiting for Abu al-Fadl Abbas to pass. As he passed, he came from behind. He raised his sword. He struck the right hand of Abu al-Fadl Abbas. He cut the right hand of Abu al-Fadl. Abu al-Fadl Abbas says, Wallahi in qatatumu yamini فإني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. Abu al-Fadl Abbas didn't give up. He continued to fight with the left hand. As he continued, one of them came and cut the left hand of Abu al-Fadl. Abu al-Fadl Abbas said, Wallahi in qatatumu yasari فإني أحامي أبدا عن ديني. He continued the battle, didn't stop, didn't surrender. Abu al-Fadl Abbas went to take the water to the Sukaina as he promised. But one of them looked at the jar of Abu al-Fadl. He sent his arrow straight to that jar. The entire water flowed. Abu al-Fadl Abbas, now no right hand to fight, no left hand to fight, no water to take to the Sukaina as well. Abu al-Fadl Abbas continued to sit on his horse. فإذا جاءه سهم على جبهته. One of the arrow came straight on the forehead of Abdul Fadl. He fell on the ground while falling. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Imam Hussein rushed. According to the narrators, they says, Imam Hussein jumped like a lion to save his brother. When he came to Abu al-Fadl Abbas, at that point he was covered with blood and sand. As he grabbed his brother to pick him up, Abu al-Fadl Abbas started to talk to his brother Imam Hussein. Ya hada, uqsimu alayka biman ta'bud illa ma amhalta akhi al-Hussein. He said, whoever you are, please don't cut my head. Wait for my brother Abu Abdullah to come and say goodbye before you do whatever you want. Imam Hussein couldn't take this word. He busted into tears and he said, Ana akhuka al-Hussein. I'm your brother Hussein, Abu al-Fadl. Abu al-Fadl Abbas. Imam Hussein started rubbing his head, giving him comfort. He said to him, Ya Abu al-Fadl, allow me to take you to the tent. That's what I do with all the shuhada. He said, La wallah ya Aba Abdullah, please let me die right this here. He said, why? Because I want you to go to the tent. He said, Inni wa'adtu Sukaina al-ma. I promised Sukaina water. I feel shy to go to the tent and set my eyes on her, and I have no water for Sukaina. Abu al-Fadl Abbas, few minutes later, Imam Hussein alayhi salam, looking at his face, فَإِذَا فَاضَتْ رُوحًا. Abu al-Fadl Abbas died in the arms of Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein returned back to the tent and he was saying, Al-an ankasara dhahri. He said, now my back has been broken. وَشَمَتَ بِي عَدُوِّي. My enemies have all reason to laugh at me. قُتِلَ Abu al-Fadl Abbas. As he walked to the tent, guess what? Sukaina was running towards him. Ya Aba, Aina Abu al-Fadl? Where is my uncle? وَعَدَنِي الْمَاء. Then Imam Hussein said to her, قُتِلَ أَمَّكِ Abbas بِشَكِّ فُرَاتٍ. Your uncle has been murdered and killed next to Furati.
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلى روح المرحومة may Allah subhanahu wa ta'ala Zubayda Begum, may Allah be pleased with her soul. Surah al-Mubarakat al-Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. إياك صراط الذين بسم الله. صلى الله على محمد وآل محمد. Yes, sir.